Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, hari ini kita akan membahas beberapa contoh soal untuk penilaian akhir semester atau PAS semester 1. The materials are suggestions, perfect tenses, conditional sentence type 1, poem, and also short story. So we have 5 chapters here. Don't forget to rewatch the videos that I've already posted before. Now for chapter 1 about suggestions. The question is, which of the following is an expression of asking for suggestions? Yang mana dari berikut ini yang merupakan ekspresi atau ungkapan untuk meminta saran? And the answer is C. What do you recommend? Apa yang kamu rekomendasikan? Atau bisa juga kayak, what do you suggest? So, there are some examples here for asking for suggestions, seperti, do you have any advice? Do you have any suggestions? What do you suggest? What should I do? What do you think I should do? Or what would you recommend? There are many others, but these are the most common ones. Jadi kalau ditanya expression to ask for suggestions, ini adalah beberapa contoh yang mungkin muncul dalam soal. And then question number 2, that sounds like a good suggestion. Is an expression of, jadi kalimat ini merupakan ungkapan apa? The answer is C. Accepting suggestions. Kalau asking for itu kan meminta saran, giving suggestions, memberikan saran, refusing itu untuk menolak saran, offering suggestions, menawarkan saran, but there isn't such a thing. So, that sounds like a good suggestions merupakan contoh dari accepting suggestions. There are some examples here for accepting suggestions. Ada juga dibahas pada video-video sebelumnya. Third question is, your friend doesn't like vegetables. Teman kamu tidak suka sayur. The correct suggestion for this situation is, saran yang tepat untuk situasi ini adalah A, B, C, D, or E. The answer is E. You should consume lots of vegetables. Jadi saran yang sesuai dengan situasi yang diberikan, dia kan nggak suka sayur. Jadi saran yang sesuai, the correct suggestion is you should consume lots of vegetables. Dibandingkan dengan pilihan-pilihan yang lain, itu kurang cocok dengan situasi yang diberikan. Next questions, there's a dialogue here between woman and man. Where are you going? To Andy's house. You shouldn't ride the motorcycle without a helmet. It's for your safety. But his house isn't far. I'll tell that. Okay, I'm wearing it. The question here is, why does the woman ask the man to wear the helmet? Kenapa si perempuan itu meminta atau menyuruh si pria itu untuk menggunakan helm? Can you find the answer? The answer is C. It is for the man's safety. Jadi kenapa dia meminta atau menyuruh si laki-laki untuk menggunakan helmet? Menggunakan helm itu untuk keamanan si laki-laki tersebut. We can find it in here in the sentence. The woman said you shouldn't ride the motorcycle without a helmet. It's for your safety. Jadi kalau ada pertanyaan menanyakan informasi dari dialog, kita harus pahami dulu arti dari dialog tersebut. Next. On chapter 2, it's about present perfect, past perfect, and also future perfect tenses. And here are some questions here. First question for chapter 2 here is, which of the following is an example of present perfect tense? Jadi, yang mana dari berikut ini, A, B, C, D, E ini yang merupakan contoh penggunaan present perfect tense? If you remember the formula, you will find it. The answer is B. My brother has never cleaned the car. Karena yang dipinta itu kan present perfect tense. Present perfect tense itu kalau kalimat positif atau affirmative-nya itu subject plus have atau has lalu diikutin dengan verb ketiga. Nah, pada yang B, my brother ini kan sama dengan he. And then it is followed by has. My brother has. Lalu verb ketiganya adalah cleaned. Maka contoh present perfect tense pada A, B, C, D, E ini adalah yang B. Kalau yang A, my parents had slept when I arrived. My parents had slept di sini adalah past perfect tense karena had ketemu verb ketiga. Kalau C, she will have learned English before she moves to US, itu future perfect tense karena ada will ketemu have ketemu verb ketiga.
And then D here, I will have finished my study by next year. Itu juga future perfect tense karena will ketemu have ketemu verb ketiga. And then E, he had moved to a house before he met her. Di sini past perfect tense karena had ketemu verb ketiga. Next, there is a dialogue between man and woman here. Riko's family will have left Jakarta by the end of this week. Keluarga Riko akan sudah meninggalkan Jakarta pada akhir minggu ini. Is there any problem? Apakah ada masalah? Yes, his father got promoted in another province. Ayahnya dipromosikan ke provinsi lain. Let's go to his house, we should have a farewell party. Ayo ke rumahnya, kita harus mengadakan pesta perpisahan. The question is, what happens to Rico? Apa yang terjadi pada Rico? Jadi kalau mau menjawab tentang kayak gini, ini kan menanyakan informasi dari dialog. Kita harus paham dulu ya arti dari dialognya. A, he was left by his family. B, he got promotion. C, he will have a farewell party. D, he will live separated from his family. Or E, he will move to another province. Yang ditanyakan adalah apa yang terjadi kepada Rico. Jadi, the answer is, he will move to another province. How do we get the answer here is from this one. From the conversation, Rico's family will have left Jakarta. Terus, dia juga bilang kalau fathernya got promoted in another province. Jadi, karena dia akan meninggalkan Jakarta, ayahnya dipromosikan ke provinsi lain, kita bisa menyimpulkan bahwa he will move to another province. Next question, Mina blank 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 her homework before her parents came. Kita harus menentukan kata kerja yang tepat untuk melengkapi kalimat ini. And the answer is B, had done. Kenapa had done? Kita lihat ada keterangan di sini. Before her parents came. Before her parents came ini bisa kita anggap sebagai keterangan waktunya yang berbentuk simple past tense kan, her parents came. Nah, kalau bentuk keterangan waktunya di sini itu berbentuk simple past tense, maka pasti kalimat sebelum before di sini adalah menggunakan past perfect tense. Past perfect tense itu subject plus had plus verb 3. Nah, dari pilihan di sini yang menggunakan had ketemu verb 3 itu yang B, had done. Chapter 3 is about conditional sentence type 1. First question here, which of the following is an example of conditional sentence type 1? Yang mana dari A, B, C, D, E ini yang merupakan contoh dari penggunaan conditional sentence type 1? The answer is A. If I go to school earlier, I will meet that girl. Kita ingat conditional sentence type 1 itu formulanya if, ketemu subject, ketemu verb 1, subject plus will plus verb 1. Dari pilihan di sini, go, had, book, had, went di sini, yang merupakan verb 1 cuman yang A. Maka kita bisa langsung dapat jawabannya yang A. The next question is to fill in the blank about conditional sentence type 1. If they blank 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 dessert, they blank 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 a discount. A, B will get, B, buy will get, C, visit will go, D, book will go, E, touch will get. Nah, semuanya ini menggunakan rumus yang sudah benar, akan tetapi kita harus menyesuaikan dengan kalimatnya. And the answer is B, buy and will get. Jadi, if they buy this shirt, they will get a discount. Yang artinya, jika mereka membeli kemeja itu, mereka akan mendapat potongan harga. Kenapa yang B? Karena kalau kita pakai yang A, C, D, dan E di sini, nggak cocok dengan kalimatnya. Next, there is a conversation between man and woman. Will you watch the game at the stadium this afternoon? If my father gives me a lift, I will watch it. Jadi dia nanya, bakalan nonton pertandingan di stadium nggak sore ini? Jika ayah saya ngantarin sih, saya akan nonton. What if I pick you up? Gimana kalau aku jemput kamu? That's a good idea. I don't need to ask for my father's help. Saya tidak perlu meminta bantuan ayah saya. The question is, how will the woman go to the stadium? Bagaimana si perempuan itu akan pergi ke stadium? The answer is D. The man will give her a ride. Jadi si pria itu akan menebengi dia. How do we get the answer? It's from this one. The man said, what if I pick you up? Gimana kalau aku menjemput kamu? Nah, perhatikan si pria ini mau ngeboncengin si perempuannya. Next question. There are some jumbled words here and you have to make a correct arrangement of the jumbled words.
Kita harus mengikuti formula conditional sentence type 1 di sini. The answer is C. If I bake some cookies, I will visit my grandfather. Why do we choose C? Because B, D, and E doesn't suit the formula here. Jadi yang B, D, dan E di sini itu tidak cocok dengan formulanya. Lalu kenapa enggak yang A? A, if my grandfather visit, I will bake some cookies. Sekilas cocok dengan formula yang di atas di sini. Akan tetapi, if my grandfather visit, penggunaan visit di sini salah karena seharusnya visits terus disebutin objeknya siapa. Jadi yang paling benar adalah if I bake some cookies, I will visit my grandfather. Jika saya memanggang beberapa kue, saya akan mengunjungi kakek saya. Next chapter 4 is about poems, tentang puisi. Here we have a poem with the title I Had No Time to Hate Because by Emily Dickinson. The question here is, what is the message of the poem? Apa sih pesan dari puisi yang ini? A. Don't hate everyone if you don't have time. Jangan membenci semua orang jika kamu tidak punya waktu. B. We should love everyone we meet. Kita harus mencintai atau menyayangi semua orang kita ketemui. C. Love and hate are not important but work. Cinta dan rasa benci itu tidak penting kecuali kerjaan. D. Don't hate people who are almost dying. Jangan membenci orang yang hampir meninggal. E. Life is too precious to be filled with hatred. Hidup itu terlalu berharga untuk diisi dengan kebencian. The answer is E. Life is too precious to be filled with hatred. Karena inti dari puisi di sini adalah aku nggak punya waktu untuk membenci. Jadi kita bisa bilang message-nya life is too precious to be filled with hatred. Next, there is a poem entitled A Poison Tree by William Blake. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my view. I told it not, my word did grow. The rhyme scheme used in the stanza is A A A A A A B B A B A B A B B B A A B C. The answer is A A B B. Why the answer is A A B B? Let's say the stanza here. I was angry with my friend. I told my word did end. These two lines have the same end. They are end. Friend, end. Sama-sama diakhiri dengan end. Lalu baris ketiga dan keempat, line 3 and 4, I was angry with you. I told it not, my word did grow. Dua-duanya ini sama-sama diakhiri dengan bunyi O. Fu, grow. Walaupun tulisannya berbeda, tetapi cara bacanya itu sama. Makanya, rhyme scheme-nya adalah A-A-B-B. There is a poem here, I breathed a song into the air. It fell to earth, I know not where. For who has sight so keen and strong, that it can follow the flight of song. The question is, which sentence shows personification in the poem? A. It can follow. B. It fell to earth. C. I breathed a song. D. Sight so keen and strong. E. I knew not where. The answer is B. It fell to earth. Kenapa it fell to earth? Karena personification itu kan gives human qualities to animals, objects, or ideas. Jadi memberikan kemampuan manusia itu kepada hewan, objek maupun ide. It di sini adalah song. Jadi the song fell to earth. Lagu tersebut jatuh ke bumi ya. Something that's actually not possible for a song, right? Next is on chapter 5. It's about short story atau cerita pendek. There is a paragraph here. The question here is, what is the correct word to fill the blank? Kata mana yang benar untuk mengisi titik-titik di sini? A. Came. B. Bulk. C. Remarked. D. Was. E. Opened. And the answer is E. Opened. Kenapa opened? Karena he blank blank blank. Dia titik-titik amplopnya dengan jantung yang berdetak kencang. Jadi kalau came kan nggak cocok. Dia datang amplopnya. B. Dia membeli amplopnya. Nggak sesuai dengan kalimat-kalimat sebelumnya. C. Remarked. Dia berkomentar amplopnya, nggak cocok juga. Was, dia adalah amplopnya, juga nggak cocok. Jadi paling benar adalah he opened the envelope. Dia membuka amplopnya. Kita juga harus tahu arti-arti dari ABCDE ini untuk bisa menjawab teksnya. Kalaupun nggak tahu arti yang lain, kita kan pasti tahu arti opened. Kalau kita cocokin deh, he opened the envelope with a pounding heart. Oh, cocok nih. That's how we guess the answer. If you don't know the other answers. Next, we have
a whole short story here. And then the question is, what is the moral value of the story? Apa pesan moral dari ceritanya? Cerita ini sudah ada muncul di LKPD waktu itu. The options here is A. We should not bully weak people. B. We must respect our parents. C. We should not judge beauty and wealth by its appearance. D. You need to live your own life. E. Be a patient person who can control emotion. The answer here is C. We should not judge beauty and wealth by its appearance. Kita tidak boleh menghakimi kecantikan atau keindahan dan kekayaan dari penampilannya saja. Nah, gimana cara kita menemukan moral value? Sama dengan seperti pada pelajaran bahasa Indonesia, kita pahami dulu teksnya. Oh, ini bercerita tentang H.G. Erskine yang memberikan a sovereign to Alan's model, memberikan a sovereign kepada modelnya si Alan. Karena si H.G. Erskine sini mengira bahwa model tersebut adalah orang miskin atau pengemis, dan ternyata model tersebut adalah seorang milioner, something like that. And then still in the same short story, and then the question here is, which paragraph is the orientation? Paragraf yang mana yang merupakan paragraf orientation? Untuk menjawabnya kita harus ingat dulu strukturnya. We have orientation, rising action, climax, falling action, and then resolution. Jadi kalau ditanya which paragraph is the orientation, the answer is the first paragraph. Paragraf pertama yang paling sering digunakan sebagai orientation untuk memperkenalkan karakter dan juga settingnya. That's all for today. I hope it helps you a little bit. Don't forget to study more. Dan untuk ulangan semesternya, jangan lupa untuk membaca kisi-kisi ulangan semesternya. Good luck for you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.